Je tiens avant tout, au nom de toute l'équipe du Forum de Crans-Montana, vous souhaiter la plus amicale et la plus chaleureuse bienvenue à ce Homeland and Global Security Forum. Je ne souhaite qu'une chose, c'est que vous repartiez de ce forum avec des idées neuves, une plus grande ouverture aux autres et une réelle envie d'agir. Et je tiens ici à saluer, avec ma plus profonde affection, l'engagement de notre fondateur, Jean-Paul Carteron, qui œuvre chaque jour, et ce depuis plus de 30 années maintenant, avec passion et détermination, à organiser de si belles rencontres. Мистер Картерон и Кран-Монтана форумот се исклучително значање за Република Македонија од незиниот почеток на незината независност, бидејќи тогаш кога беше Македонија се уште меѓународна земја која не е призната, нашиот тогашен председател Киро Глигоров пораките ги упатуваше преку Кран-Монтана форумот. И за тоа помош што имавме на почетокот од создавањето на нашата држава, ние сме навистина благодарни и укажуваме секој пат внимание и укажуваме чест на господинот Картерон. I think the forum is a very distinguished forum. The characters and distinguished personalities that meet every year in this forum, they discuss real issues, talking about whether terrorism, transnational crime in general, talking about refugees, illegal immigrations, because these are the issues that they're going to be with us at least for the next 25 years. Le Forum Crans-Montana est une plateforme de compétences, de relations simples et permet de lier de fortes amitiés. Je salue aussi, je me félicite de la coopération très privilégiée qu'a le Forum Crans-Montana avec le Royaume du Maroc. I have a very, very high esteem and appreciation about Jean-Paul Carteron, the president of the Forum, and the Forum itself. The Forum, all his life, managed to treat, debate, and work upon the most acute and gravest crises on different parts of the world. Through globalization and through human mobility, human international mobility, the world has changed. And many persons did not understand, did not see how deep is the change in the world through globalization and the human mobility. And we send a message of tolerance, and we send a message that can be so expressed. Attention, changeons de ton sur le problème de l'immigration. Comprenons que nous sommes tous issus de l'immigration et en même temps, l'intégration est très importante. Il faut que ces milliers, ces centaines de milliers, ces millions de personnes puissent être intégrées dans nos républiques, qu'ils puissent suivre nos valeurs, nos devoirs, nos droits, mais que surtout on les accueille. Parce que ce serait la pire des choses. Et il n'y a rien de mieux que le Forum de Crans-Montana pour le dire. I am so happy to welcome you. Thank you. How are you?
32 years old. I gave him a thumb up for organizing, such an event for the past 32 years. He has done so much and he has done very well. So we wish that most people that are retired should form something similar to what he's doing and be yielding a good result. And after each session, they should have the communique and implement it. Ka përvojën e vetë me çështjen e refugjatëve, është një çështje e ndihshme dhe Kosova do të jetë brenda mundësive dhe kapacitetet të veta solidare në këtë çështje. As I said in my speech, I was shocked by the picture of the young boy being thrown to the shore. I thought about this idea is by buying an island and hosting the refugees there where they get a job and a life. They build their own houses, hospitals, schools. The island can be also providing other jobs by becoming a touristic attraction, So it could be a temporary solution that is very humane, so please help me. I am deeply impressed by the people who choose to come here, by the very high professional organization and by the very deep discussions that we could hear so much. If every country fights for itself, it is not going to be effective. So this is some of the lessons that we already have. Je pense que s'agissant de la sécurité, elle doit être une composante essentielle de la stratégie des pays, mais également des entreprises. J'ai déjà assisté à pas mal de forums auxquels je suis invité. Celui-ci me paraît être un peu révélateur de ce que doit être un forum international du même acabit que celui des Nations Unies. C'est un peu une micro-assemblée des Nations Unies et j'y trouve un grand intérêt, mais je le dis en toute sincérité. Ground for dialogue, for exchange of views. It's especially important now when, as we see viewpoints and positions of different countries, of different group of countries, are quite different, and we have to bridge them in order to achieve, as I've said already, international and European cooperation on the continent. Nous sommes depuis très longtemps partenaires du Grand Montana Forum et nous connaissons M. Carteron depuis une vingtaine d'années pratiquement maintenant. L'initiative de créer le Women's Forum au sein du Grand Montana Forum qui appartient aussi à l'avenir. En fait, le rôle des femmes dans la société, le rôle des femmes dans la politique et dans les entreprises est croissant et contribue au bien-être général. Here today with my women to take something back home that will help the government in bringing out or saying bye-bye to Boko Haram issues. In some countries, in some African countries, women feel marginalized, especially in decision making. I feel that women should come together and then fight for the affirmative action of 35%. Actually, every woman that knows her right inspires me, being educated or uneducated. Just know your right and everything will be okay. It's our obligation
obligation to really try and find ways to enable those young kids to get the education they deserve. Then what they do with it is up to them. But we do know that in general, education really ends up with positive outcomes, not just in education, not just in the economy, but also in health, in building democratic societies. So there's lots of good reasons to allow this to happen. Le Crans-Montana, qui agit à travers le monde pour la paix, pour la solidarité, pour le développement économique et social, a bien voulu honorer la représentation nationale à travers son représentant. Merci infiniment de l'honneur que vous me faites, auquel je suis excessivement sensible. C'est vrai que j'ai eu la chance d'être élevé dans une famille, et une tradition et une formation qui m'a appris que la biologie n'avait pas de frontières à travers le monde. Et mon métier m'a appris aussi quelque chose de fantastique, c'est travailler avec quel que soit le pays, quelle que soit la religion, quel que soit le modèle politique ou économique. Nous travaillons main dans la main avec nos collègues biologistes. Et je pense que c'est la plus grande récompense et la plus grande fierté. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir ainsi honorés. Nous sommes très sensibles à votre geste. Merci infiniment. Merci, monsieur. Merci beaucoup. I have a surprise for you, Mrs. Bouhari. Another surprise. We have here Her Majesty the Queen Mother of South Africa, and for you, for your honor, she decided to sing. When I'm down and oh my heart's so weary, when troubles come and my heart burden be, I am still and waiting here in silence until you come and sit a while with me.